Right. Multiplexing process, right? We know the entire information about multiplexing. So in previous class, we are discussed about what is multiplexing process, what is demultiplexing, what are the types of multiplexing, right? So actually we know the information about types of multiplexing. There are three types of multiplexing processor available in computer networks. One is frequency division multiplexing. Second one is yes. Second one is wavelength division multiplexing, and finally third one is time division multiplexing. So frequency division multiplexing and wavelength division multiplexing, these two multiplexing processes are already discussed. Coming to the time division multiplexing. So it is very, very important in multiplexing concept. Time division multiplexing also classified into two categories. One is synchronous time division multiplexing. Next one is asynchronous time division multiplexing. So we know the information about frequency division multiplexing. In frequency division multiplexing, there is a number of channels are available. Each and every channel having a particular frequency range, right? So in that there is a frequency, the large volume of frequency. That frequency can be divided into number of sub-frequencies. Then each and every frequency must having a particular bandwidth. We know this, right? We know that. Here, in time division multiplexing, there is a time slot. Large volume of time slot is available. That time slot can be divided into number of individual slice or slots. Here, that is the information. It is the digital multiplexing technique, right? So why? Because frequency division multiplexing, wavelength division multiplexing, both are analog multiplexing, and time division multiplexing is the, for example, digital multiplexing. Here there are two kinds of signals are available in computer industry. One is analog signal, other one is digital signal. For that analog signal, there are two types of techniques are available. One is FDM, other one is WDM, right? So for the digital techniques, for the digital communication, there is a time division multiplexing process is available. Okay, for that time division multiplexing, the time can be divided into number of time slots. Here this is the information. Channel or link is not divided on the basis of frequency. Manam frequency name touch. Here time and place. So here according to diagram, so this is the diagram. In this diagram, there is a frequency and there is a time. Here this is the time division multiplexing. That's why the time can be divided into number of sub time slots. If in case frequency division multiplexing, there is a frequency, that frequency can be divided into number of frequencies, sub frequencies. Okay, so here this is the time division multiplexing, so that the frequency slot is free. Okay, so here this is the free slot. Okay, we don't want to any kind of frequency. Here we want to only time slot. Okay, that time slot can be divided into number of individual slices or slots, time slots, right? This is the diagram. So next, coming to the information, this is the time division information. Here, total time available in channel is divided between several users. We know that, right?
So here each user is allotted a particular time interval called time slot or slice. Here like this, time slot or slice. Each and every channel treated as a time slot, right? Here channel 4 or channel 5 contain particular time period. Within that time period, that the signal, the data signal, okay, must be or should be transmitted from sender to receiver. Right? That is the intention of time division multiplex. There are more number of slots are available for data transmission or signal transmission. Okay. Next, these are the types, right? So here synchronous time division multiplexing are sometimes known as STDM, or sometimes known as statistical time division multiplexing. They are asking in an exam, explain about STDM. Explain about STDM. Synchronous time division multiplexing చెప్పాడు, STDM చెప్పలేదంటారు. రే నాయనా, synchronous time division multiplexing or statistical time division multiplexing or STDM, both are same. Okay, is it clear, all of you? Listen very carefully. Synchronous time division multiplexing or time division, for example, STDM or statistical time division multiplexing, both are all same. Coming to the asynchronous TDM. Asynchronous TDM or ASTDM. ASTDM or dynamical time division multiplexing. Both are same. This is the clarity. Okay, for types of TDM. Coming to the synchronous TDM. Synchronous TDM means statistical time division multiplexing or STDM. In STDM, each device is given same time slots to transmit the data over the link. Yeah, there are more number of channels or slots, time slots, right? All time slots used only single link. Why? Because these are all slots can combine and form as a composite signal, right? That composite signal transmitted by using only single communication link. Okay, so that is the multiplexing, either frequency or time division. In frequency, number of frequencies are carried. In time division, number of time slots are carried, right? By using the single link, communication link, right? Here, whether the device has any data to transmit or not, to transmit like a cheyko. Kani, there is a one slot given to the particular user. There are 5 users are available. See example, all of you say, listen very carefully. So in a system, there are 5 users, right? For these all 5 users, we are giving a slot. Okay, in the multiplex. So user 1, slot 1, user 2, slot 2, user 3, slot 3, user 4, slot 4, user 5, slot 5. If in case sometimes user 2 and user 5 does not use the slot, even though we are allocating a slot in the system. So this is one of the drawback. Why? Because that kind of user used or not, but at the same time we are giving a slot. Okay, so use చేస్తే ఆ స్లాట్ యొక్క ఓకే వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ యూజ్ చేయకుండా స్లాట్ మనం సిస్టమ్ లో ఇస్తే ఆ స్లాట్ అలా ఎంటీగా వేస్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ స్పేస్ వేస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాండ్ విడ్త్ ఇస్ ఆల్సో వేస్ట్ ఇన్ synchronous time division multiplex. That is one of the drawback. That is one of the important point in synchronous or statistical time division multiplex. Each device places its data onto the link. When its time slot arrives, each device is given the position of a line turn by turn. There is a number of slots, okay, in a link. So slot 1 given to the user 1, slot 2 given by the user 2, slot 3 for user 3. Here these are all slots assigned to each and every user, right? So here according to user data, each and every slot used or not, okay, by the particular user, right? That is the meaning of this. So if any device does not have data to send, then its time slot remains empty. అయ్యా నువ్వు వాడినా వాడకపోయినా ఆ యొక్క యూజర్ ఓకే ఆ స్లాట్ ఉంటుంది వాడి పేరు మీద. హియర్ see there is a number of students available in our third year class, right?
So here each and everyone must having a register number. So based upon the register number, one slot is created in the Department of IT. Do college gra rago adi nee ishtam. But at the same time, statistically there is a data. Avuna kada? Is it clear all of you? Responder naina. Yes, sir. Okay. So here this is the information. Okay. So time slots are organized into frames. There is a frame. That frame contains more number of slots, right? Time slots. There are more number of time slots. Each and every slot for each and every user, right? So here the next one, if there are n sending devices, particularly number of devices unte ante number of users unte, must and should ga number of slots or frames undalsinde. Ma if there are n sending devices, there will be n slots in a frame. ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారమ్మా? ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్న రాసుకోండి. మీరు ఇమీడియట్ గా ఒక బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని for time division multiplexing, each and every user must having a time slot. Other point, in time division multiplexing, there is a n number of users. These n number of users will be n slots, or there is a frame kada, a frame 32-bit frame anukondi, 32 users. There is a 8-bit frame, 8 users 8-bit frame ni ichestunnaru. There is a 8-bit to 32-bit to, for example 16-bit to 32-bit to, etc. There is a frame, right? That frame contains more number of time slots. Each and every time slot treated as a flip-flop. Actually, there is a blackboard. On that blackboard, so we will discuss very clarity and very innovative type of method. Okay. So for this time division multiplexing, there are more number of users are available. For all users, must using a particular time slot. Okay, must here must use means so must allocate, right? Allocate to the each and every one, right? Each and every one for each and every access purpose, right? But that kind of user used or not, okay, depends upon user accessibility. But in this time division multiplexing, the synchronous time division multiplexing, each and every user must having a slot. That slot is also known as empty slot or filled slot, right? Coming to the structural diagram, this is the semantic, synchronous time division multiplexing or STDM. In STDM, there is a time slot. We are taking the time, right? That time can be divided into number of slots, right? Each and every channel treated as a channel. Channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, etc. Each and every channel accessed successfully within the time period only. Why? Because this is the time slot, right? So coming to the TDM link control, so like FDM, so frequency division multiplexing, here also same process. There is a signal 1, signal 2, signal 3, right, and so on, signal n. So these each and every signal submitted to the buffer, right? That buffering the system. For example, there is a signal, that signal is carrying sub frequency carrier. Okay, that is the output, right? This is the general signal for M1. So here, right? Next second one, and so on n. These are all signal combined, right? That is also known as composite form. So for that there is a scan operation. All the signals are scanned by this. At the same time, generate one composite signal, right, to the modem. So we know the information about modem. Modem is a device which is having two processes. One is modulation process, other one is demodulation process. Modulation process means, so there is a carrier signal and there is a general signal. That is also known as information signal. That information signal is a audio signal. ఇప్పుడు నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్లా వాయిస్ రేజ్ చేస్తా ఉన్నానంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటున్నాయి, రైట్? ఈ ఫ్లో అవుతూ ఉంటున్నట్టంటే నా వాయిస్ మీకు వినిపిస్తుందా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అని అంటున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారు, రైట్? సో ఈ సిగ్నల్ మీకు రీచ్ అవుతుంది, నా యొక్క ఆడియో సిగ్నల్ మీకు రీచ్ అవుతుంది. సో ఇమీడియట్ గా మీరు ఎస్ సార్ అంటారు, ఇమీడియట్ గా మీ యొక్క సిగ్నల్ నాకు రీచ్ అవుతుంది. ఇన్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ దెర్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్. ఓకే, దట్ సిస్టమ్, సో మాడ్యులేషన్ సిస్టమ్. ఫర్ దట్ మాడ్యులేషన్ సిస్టమ్ నేను యూజ్ చేసే ఆడియో సిగ్నల్ హలో అంటే దట్ ఈస్ వన్ సిగ్నల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ సిగ్నల్. దట్ జనరల్ సిగ్నల్ ని మీ వరకు రీచ్ అవడానికి క్యారియర్ సిగ్నల్, ఒకడు ఎవడో ఉండాలిగా క్యారియర్ తీసుకెళ్లేవాడు.
సో దాని యొక్క క్యారియర్ ఉంటుంది. ఆ క్యారియర్ మీద నా ఆడియో సిగ్నల్ ని మ్యాప్ చేస్తాను, నేను యాడ్ చేస్తాను. సో యాడ్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా నీ వరకు రీచ్ అవుతుంది. ఇట్లా రీచ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమనుకుంటున్నాం, మాడ్యులేషన్. సో ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే యాడింగ్ విత్ పవర్ఫుల్ క్యారియర్ సిగ్నల్, రైట్? సో ఈ మిక్సింగ్ ఆర్ యాడింగ్, okay, that process is also known as modulation process, right? Modulation or demodulation. Demodulation means here all signals are combined, okay? So that combined signal, composite signal, that composite signal send it to the receiver. That receiver having a demodulator, right? Demodulated device. The demodulated device separating all these individual users and individual signals, right? So here composite signal contains more number of ఇంటర్నల్ సిగ్నల్, రైట్? సో ఇంటర్నల్ సిగ్నల్ అన్ని కూడా సింగిల్ సిగ్నల్ లాగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి సింగిల్ సిగ్నల్ నుంచి మళ్ళీ ఏదైతే మనకి ఇన్పుట్ దగ్గర సపరేట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయో అట్లా సపరేట్ చేస్తాం. డిమోడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ మీన్స్ ఇక్కడేమో మిక్సింగ్ చేసాం, అన్ని సిగ్నల్స్ ని మనం యాడ్ చేసాం, ఒకటి కాంపోజిట్ సిగ్నల్స్ కింద ప్రిపేర్ చేసాం. ఆ కాంపోజిట్ సిగ్నల్ ని మనం ఏం చేసాం అంటే మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ సబ్ సిగ్నల్స్ కింద డివైడ్ చేసాం, అంటే సపరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్. దాన్ని మనం డిమోడ్యులేషన్ అంటాం. హియర్ ద process means the reverse process. Same process modem ki reverse process is demodulation process, right? So andukane antam the reverse process of the modulation is also known as demodulation. Is it clear all of you? So here this is the output signal. That output signal submitted to the demodulator. For that demodulator take the one input, okay, as it is. Next there is a modem and there is a scan. That scan demodulator, right? The demodulator process. Here the process of demodulation separating the all individual channels. This is the signal 1, signal 2, signal 3 and so on, right? So this is the demodulation process, modulation process and demodulation process. All of you listen carefully. These are very easiest diagrams, but listen very carefully, identified, right? So మీరు అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయకుండా మీరు ఏదో ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయిపోయి పక్కన పడేస్తే ఈ నెక్స్ట్ టైం వచ్చి చూస్తే ఇవి వెరీ క్రిటికల్ అమ్మా అట్లా కనిపిస్తాయి. బట్ ఇవన్నీ వెరీ ఈజీ. సో ది 1, 2, 3 అండ్ సో అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ స్లాట్స్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ టైమ్ స్లాట్స్ at a sender side. These are all time slots at a receiver side, right? So time slots. So each and every one there is a frame. This frame contains n slots. Times 1 slot, 2 slot, and so on, nth slot. So at a time there is a slot 1, okay, na filled by the channel 1, channel 2, channel 3. Each and every channel must having a slot, time slot. Okay, that time slot is used by the user or not. But in the when symmetric, for example, STDM, each user having a time slot, right? Coming to the డేటా లింక్ కంట్రోల్, ఇది కూడా చూడండి ఊరికే ఒక కాంప్లెక్సిటీ ఆర్ కాంప్లికేటివ్ కనిపిస్తుంది. ఏమి కాంప్లికేటివ్ ఏమి లేదు. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్ గా ఎనీ నెట్వర్క్, ఇన్ ఏ నెట్వర్క్ there are more number of nodes, we know that, right? So intermediate nodes, for example there is a 10 nodes, means 10 systems. So system 1 to system 10 we are connecting or we are establishing a connections successfully, right? Then system 1 to system 10 we are sending an information or packet, right? So that packet must contain an header and trailer, right? Header and trailer. Header means it contains control information. Control information means a packet information. Packet information means that selected packet transmitted from selected source to selected destination. How to transmit? Based upon the control information. In that control information, there is a source address, there is a destination address, there is a intermediate nodes address. Is it clear all of you? There is a packet. That packet contains information or data. Okay, before transmitting that packet data, that packet contains and must contains header. The header contains control information, not a packet. అయినా ఎంటైర్ ప్యాకెట్ కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. ప్యాకెట్ లో ఒక స్మాల్ పార్ట్ హెడర్ పార్ట్ ఉంటుంది.
ఆ హెడర్ పార్ట్ లో కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మనం సెండర్ నుంచి రిసీవర్ కి ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ప్యాకెట్ త్రూ ఆర్ వయా నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్. ఏ రూట్ ఫ్రమ్ ప్యాకెట్ ఐ మీన్ సెండర్ 1 నుంచి సెండర్ 10 కి దర్ ఇస్ నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 10 కి నంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయవాడ వెళ్ళాలంటే మనకి వయా హనుమాన్ జంక్షన్, ఓకే, ఆర్ వయా నూజివేడ్, ఆర్ వయా గుడివాడ, అవునా కదా? అవర్ డెస్టినేషన్ ఈజ్ విజయవాడ, రైట్, ఫ్రమ్ ఏలూరు టు విజయవాడ. బట్ ఏలూరు టు విజయవాడ నేను వెళ్ళను, డైరెక్ట్ గా నేను వయా హనుమాన్ జంక్షన్ వెళ్ళను, నేను లెఫ్ట్ తీసుకుంటా లేదా రైట్ తీసుకుంటా. దేర్ ఆర్ 3 paths are available to go to the విజయవాడ, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? హలో హలో, రెస్పాండ్ అవ్వంటారా మీరు ఒక్కసారి. నేను చెప్పే ప్రతి వర్డ్ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నానుగా. నేను జనరల్ గా చెప్తా, నేను ఆ స్లైడ్ అక్కడ వేస్తాను కానీ నేను ఆల్రెడీ కింద కూర్చొని ఇట్లా చూసుకుంటా చెప్తా. ఎందుకంటే అదే మనకి బోర్డ్ అయితే నేను ఇంకా ఎగిరెగిరి చెప్తున్నాను. బట్ ఈ యొక్క పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో నేను మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను. నేను అదే నా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ నేను తీసుకోవచ్చు బోర్డు ఒకటి, ఇంకా నేను చూస్తా 1 or 2 days చూసి ఇక కుదరదు అనుకుంటే బోర్డు తీసుకొని ఇక్కడే మీకు డ్రా చేసి చెప్తా. ఓకే, సో ఇంకా నేను ఆశ పెట్టుకున్నా ఇంకా మీరు వస్తారు, నేను ఇంకా క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ఎఫెక్టివ్ గా చెప్తామని. ఓకే, ఎందుకైనా మంచిది మీకు డేటా అనేది క్లారిటీగా ఇస్తున్నాను. మీరు మాత్రం ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యి పక్కన పెట్టద్దు, నా ఎందు దయించి. నేను కోర్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి కంపల్సరిగా బేసిక్ లెవెల్ నుంచి చెప్పుకుంటాను, లేకపోతే ఆ స్లైడ్ చదివేసి నేను వెళ్ళిపోతా. అట్లా కాదు, నీవు నేర్చుకోవాలి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ లెర్న్ ఆర్ షుడ్ బి లెర్న్ అబౌట్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. డేటా కంట్రోల్ ఆర్ డేటా లింక్ కంట్రోల్. సో జనరల్ గా నేను ఎటు వెళ్ళాను, ప్యాకెట్ కోసం వెళ్ళా. ఎందుకు ప్యాకెట్ కోసం వెళ్ళాను? ఇక్కడ కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. నో హెడర్స్ అండ్ ట్రైలర్స్ అంట. నో హెడర్స్ ట్రైలర్స్ అంటే హెడర్స్ ట్రైలర్స్ ఉంటాయా? ఎస్, 100% ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ ఎ ప్యాకెట్, ఓకే, డేటా ప్యాకెట్. సో త్రూ ఇంటర్నెట్ ద మెసేజ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వయా ప్యాకెట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ అంటాం. అవును కదా? ప్యాకెట్స్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసే లేయర్ ఒకటి ఉంది ప్రీవియస్ క్లాస్ లో. విచ్ లేయర్ అమ్మా? రెస్పాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎనీబడి, ఆల్ ఆఫ్ యూ అవసరం, ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. విచ్ లేయర్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్? లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, రెస్పాండ్. లేదు, ఏరా బాయ్లు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఫర్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్? ఏం లేదు, ఐ నో దట్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకా నేను మళ్ళీ స్టార్టింగ్కి వెళ్ళాను. ఫిజికల్ లేయర్ లో బిట్స్ వెళ్తాయి, అవునా? అవునా? క్లాస్ రూమ్ లో ఎవడైనా పక్కన వాళ్ళని కలుగుతా ఉంటుంటే నేను చూసి తిడతా, వాడు నా ఆయన చూస్తాడు. ఇప్పుడు నేను ఎలా తిట్టగలనరా? రెస్పాండ్ అవ్వండిరా బాబు. ఓకే, కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లేయర్. నెక్స్ట్ లేయర్ ఫిజికల్ లేయర్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ లేయర్ డేటా లింక్ లేయర్. డేటా లింక్ లేయర్ లో ఏముంటాయి? ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? విచ్ లేయర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అంటే డేటా లింక్ లేయర్ అంటాం. నెక్స్ట్ దాని అప్పర్ లేయర్ ఏముందరైనా? నెట్వర్క్ లేయర్. సో విచ్ లేయర్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్స్ అంటే నెట్వర్క్ లేయర్. ఇప్పుడు కమింగ్ టు ద నెట్వర్క్ లేయర్. ఇన్ ద నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ నోడ్ టు నోడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, అవునా? దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ మస్ట్ కంటైన్ header and trailer. Header contains control information, trailer also. That control information means, so the packet, given packet transmitted from source 1 and address 1 to address destination address. Destination address 2 avachchu, 3 avachchu or 10th, right? So that is the information also available in selected packet header. Is it clear? Is it clear, all of you? Respond any one member. Next I will continue the session. Respond only one person, at least 2 numbers here. Next, so coming to the data link control. So here data link control means there is a here mux and there is a demux, right? In between the mux and demux there is a path, right? Single communication path. So that path is established by using optical fiber or by using coaxial cable, whatever it is. So here in this there are more number of inputs. Here input 1 and input 2, right? So input 1, this is the input 1 information. In this input 1 information contains F1, capital F1. Capital F1 means flag field.
There are more number of flags. Okay, about flags, already learned each and every student from the DLD. We know that. If an subject in like in DLD, there is a flag, right? Next one, small f1. Small f1 means 1 octet of frame check sequence. So frame check sequence, there is a frame. That frame contains information. Okay, that information is error free or error information identified by using the frame check sequence. So we will see about yes, frame check sequence in the next class, right? So we will see, don't worry. So I will explain one by one about frame check sequence and Hamming code, okay, and error detection and error correction, okay, topics also. So coming to the D means D here of 1 octet of data field. There is a data. The data is transmitted from one user to another user. That is the data, right? 1 octet of data, octet. So 1 octet of data information transmitted. 1 octet of frame check sequence is verified, right? So here these are all capital A means address, no doubt. A means address field. Okay, C means control field. So this is the input 1 and input 2 here. So this is the input 1 and input 2. You can given to the mux. So the mux preparing at the same time. Preparing means modifying at the same time. Modem, for example, there is a modem. That modem combined, right? Combined all these inputs, and the mixing information is transmitted through channel 1 like this. This is the multiple or at the same time multi-purpose, right? So here there is a combined information data stream or multiplexed information, right? This is the multiplexed means combined all these individual users data. So here individual input 1, input 2. So input 1 and input 2 combined, right? That is the combined information. This is the mixed signal, right? Mixed information. So the mixed information is available in this cable. Why? Because this is the composite cable, composite channel. Composite channel means combined information channel, right? So then there is a demux. So what is the use of demux? Separating the channel, each and individual channel, right? Here the separating the information from the single communication link, right? In this single communication link, mixing information is available. Okay, so that separate output 1 and output. So for this purpose, there is no any address are used like packet header in the network. Whenever the data control is available, the data control is used only mux and demux process. Okay, so mux contains number of inputs and producing only one output. Demux contains only one input and it producing number of outputs. So here in this process, there is no need of address and dialers, right? TDM. Next, data control protocols are no needed. There is a packet. The packet is traveled via node to node in the network. For that purpose, we are using a protocol. But so here data link control, there is no need of protocols uses. So next, flow control. Flow control means the packet sent by the user. Next packet sent by the another user. Next packet sent by the another user. There are more number of users sending at the same time simultaneously to the same destination. At the time of destination, received all the packets in different routes. I mean that there is a from different routes, right? But at the same time, sending process is very high compared to receiving process. There is a one problem occurred at the time of receiving. That problem means source quench problem. Source quench, there is a source. This is the quench. Source quench means sender. అయ్యా నువ్వు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 10 డిఫరెంట్ పాత్స్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది డేటా ప్యాకెట్స్. రిసీవర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఆల్ రూట్స్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు. కానీ సెండర్ చేసే యొక్క డేటా ప్రాసెస్ వెరీ హైగా ఉంది రిసీవ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ కంటే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ బఫర్ స్లో అయిపోతుంది.
అంటే క్యూ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆ క్యూ ప్యాకెట్స్ అన్ని క్యూలో ఉండిపోతాయి. ఇమీడియట్ గా ట్రాఫిక్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రాఫిక్ ఫామ్ అవుతుంది ఇన్ ద నెట్వర్క్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాఫిక్ జామ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇమీడియట్ గా సోర్స్ క్వెంచ్ మెసేజ్ పంపిస్తాం. సోర్స్ క్వెంచ్ యాక్చువల్ గా డెస్టినేషన్ నుంచి వెళ్తాం సోర్సెస్ కి. అయ్యా మీ యొక్క స్పీడ్ కి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఇమీడియట్ గా స్లో డౌన్ ద సెండింగ్ ప్రాసెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సెండింగ్ ప్రాసెస్ స్లో డౌన్ చేయమని చెప్తుంది. ఆ స్లో డౌన్ చేయమని చెప్పే ప్రాసెస్ నే సోర్స్ క్వెంచ్ ప్రాసెస్ అంటారు. సో హియర్ డేటా రేట్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్స్ లైన్ ఇస్ ఫిక్స్డ్. అట్లాగా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోవడానికి లేదు. సోర్స్ క్వెంచ్ మెసేజ్ నువ్వు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. వై? బికాస్ A19 యూజర్ 1 టు యూజర్ 10 డేటా ఒకే దాంట్లో మనకి దేర్ ఇస్ ఏ సింగిల్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్. ఈ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్లో మనకి ఫిక్స్డ్ లైన్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అంతా వెళ్ళిపోతుంది. ఇండివిజువల్ లైన్స్ డిఫరెంట్ గా ఏమి లేవు, రైట్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ పాయింట్ ఇన్ ద డేటా లింక్ కంట్రోల్, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ ద ఛానల్ రిసీవర్ cannot receiver data, receive data. The other must carry on. ఒక దగ్గర నుంచి ఈ ఇన్పుట్ 1 నుంచి డేటా వచ్చింది, ఇన్పుట్ 2 పంపించాల, ఇన్పుట్ 3 పంపిస్తుంది, ఇన్పుట్ 4 పంపించాల. అయినప్పటికీ రిమైనింగ్ ఆల్ ఛానల్స్ వర్క్ యాజ్ యూజువల్ గా జరిగిపోతా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ద కరస్పాండింగ్ సోర్స్ మస్ట్ బి క్వెంచ్డ్. అదే చెప్తుందిగా. సో ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఏదైతే ఫాస్ట్ గా పంపిస్తున్నావో ఇక్కడ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు రిసీవర్ టు సెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాడు, సోర్స్ క్వెంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు ఆ సోర్స్ తగ్గించేస్తుంది స్పీడ్. నెక్స్ట్ this leaves empty slots. కంపల్సరిగా in this process empty slots are available, right? ఇది సమ్ టైమ్స్ వాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డేటా లింక్ కంట్రోల్ అని అడుగుతాడేమో అనే డౌట్ తో నీకు నేను చెప్తున్నాను. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇది మీకు లేదు. సో సమ్ టైమ్స్ అబౌట్ ఆ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ each and every minor point also we will learn, right? Compulsory before going to end exam we must knowing what is what. Okay, so each and every point pin drop, okay, కూర్చొని కాముగా చెక్ చేయాలి, ఐడెంటిఫై చేయండి, చేసి మెమరీకి పంపించి ఎగ్జామ్ వెళ్ళాలి. సో హియర్ ఎర్రర్ కంట్రోల్, దేర్ ఈస్ ఏ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ అండ్ ఎర్రర్ చెకింగ్. ఓకేనా, ఎర్రర్ detecting and correction, that is also known as error correction, error detection techniques. So here errors are detected and handled by individual channel system. And there is an individual channel system, 1 2 3. There are more number of users, n users. User 1 identified easily, okay, user 2 identified separately, user 3, etc, etc. So here in this error detection and error correction in next topics, so total entire information identified collectively, right? But here in this individual identified error correction and error detection. Coming to the next one, multiplexing process in synchronous time division multiplexing or STDM. ఇప్పటి వరకు వినకపోయినా డోంట్ వర్రీ, ఇప్పటి నుంచైనా వినండి. Synchronous time division multiplexing or time division multiplexing diagram, simple diagram. Okay, so according to this diagram or as per this diagram there are more number of users. How many number of users are available? Total 4 users. So for the purpose of easy identification, there is a different colors, red, green, right? This is the color rose and blue, right? There are different users. So this user contains the data 1 2 3 4 5 6 characters data, and user 2 data. Next user B user having 3 characters data, user C having 4 characters data, user D also having 5 characters data, right? And 5 slots of data. Each and every character set in a frame of 1 slot. Here see this is the frame 1, frame 2, frame 3, frame 4,
5, 6. So each and every frame, how many number of slots are available? 1, 2, 3, 4. Why? Because there are 4 inputs. 4 users are available. For the each and every user, okay, must utilize a slot. Here, so there is a 4 users, and there is a n number of frames. So here, A, this is A user slot. B, this is the B user slot. C, this is the B user, C user slot, and D user slot. So here the data is available A, B, C, D, no doubt. Okay, now first A, first B, first C, first D filled with, right? Frame. Next, coming to the next frame. Okay, now filled, same. Second A, second B, second C, second D. Okay, now fulfilled with the second frame. Next, third A, third B, third C, third D. Okay, now successfully, okay, now prepared, right? Very well. Next, fourth A, fourth B. Where is fourth B? No, even though there is a slot. Okay, now this is the fourth B slot, but there is a empty slot. Why? Because so user B, no need of accessing the data. Okay, so here the user B having only 3 characters data. Fourth character, there is no fourth character. That's why it is a leave. It is an empty slot is available in the frame. Next, C, fourth C. For example, 1, 2, 3. Fourth C. Okay, filled successfully. Why? Because there is a fourth character is available. Next, fourth D. Coming to the next one, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Right, 5. 5 B. No, there is a empty slot is available. Okay, now B. Next D. C. There is no C. That's why leave the empty slot for C. Next D. Okay. And coming to the next. Why? Because 1, 2, 3, 4, 5, 6. But here 3. Here 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So sixth slot only available. Okay, now at A. So that's why A user accessing this frame. And remaining all empty frames. So that frame can be transmitted from sender to receiver. Here, for that last frame, here there are 3 empty slots are available. For these all 3 empty slots, occupied a particular bandwidth in the system. So here, for this empty slots, bandwidth is almost waste, right? So here the bandwidth is waste. So the bandwidth was 100% waste. Why? Because used or not by the user a slot, that slot must be allocated for the particular user. Okay, that is. So here this is the information, right? So here each device gets its turn in fixed order and for fixed amount of time. That is called interleaving. So interleaving is done by character 1 byte. Here this is the character 1 byte. Each frame consists of 4 slots. Why? Because 4 users are available. So there are 4 input devices. That's why there is a 4 slot frame is used. Next, slots of some devices go empty if they do not have any data to send, even though that frame must contain that empty slot. Must leave it that empty slot. Here another example. So another example means this is the multiplexer process. This is the demultiplexing process. All the entire information combined form as a composite signal. That composite signal is one of the input of the demux. So here the demux process separating all the individual users information. Here individual A, individual B, individual C, and D. This is the symmetric. Synchronous or STDM process, right? For multiplexing and demultiplexing. Coming to the next process. Here, this is the asynchronous time division multiplexing. So there is no any systematic frame format for synchronous, but for asynchronous there is a systematic structure must be followed. So everyone should be followed when using the asynchronous time division multiplexing technique. Yeah, must know about this structure. So here there is a disadvantage of synchronous TDM. We know that what is the disadvantage in synchronous. So here the channel capacity cannot be fully utilized.
100%. The channel capacity cannot be fully utilized. Why? Because some empty slots are freely moved in the selected frame, right? So the bandwidth is waste about that unused frame slots. Okay, right? Some of the slots go empty in certain frames, right? That is one of the drawback. Okay, we will fulfill the drawback of synchronous time division multiplexing, right? So here synchronous time division multiplexing are STDM. So in this STDM, so statistical time division multiplexing, so TDM may or many slots are wasted. Another తెలుసు 100%. In synchronous time division multiplexing, may or many, అది maybe wasted, maybe అనేది impossible, right? Many slots are wasted 100%. Maybe అంటే used or not, యూజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి సో మేబీ అంటాం many slots are wasted 100%. So statistical time division multiplexing allocates time slots dynamically based on demand. If user want to transmit a data, that particular user having a one particular slot, ఒక slot ని create చేస్తారు. So that number user 2 can accessing any kind of information. Okay, na? Immediately a slot is allocated and a user 2 slot is allocated to user 3. Why? Because user 2 cannot access. Okay, so user 2 does not access any kind of information. He is not interested for the purpose of accessing any kind of data. So that's why that user's second user's slot is used by the third user. ఎవడైతే యూజర్ ఇంట్రెస్ట్ గా, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి వాడు యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వడం, వాడి యొక్క ఆ పాత్ ని వేరే వాడు యూజ్ చేసుకుంటారు. ఈ ప్రాసెస్ నే డైనమికల్ గా అలొకేట్ చేయడం అన్నాం. డైనమికల్ అలొకేషన్ అంటే యూజర్స్ ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తారో వాళ్ళకే టైం స్లాట్స్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్. It is very useful, right? So multiplexer scans input lines and collects data until frame is full. ఇట్లాగా 100 users ఉంటే ఓన్లీ 50 users మాత్రమే డేటాని యాక్సెస్ చేయగలిగితే రిమైనింగ్ 50 users ని ఐడెంటిఫై చేసేసి ఎంటీగా పక్కన పడేసి ఓన్లీ 50 users తో ఆ ఫ్రేమ్ ని ఫిల్ చేసేసి పంపించేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో డేటా రేట్ ఆన్ లైన్ లోయర్ దాన్ అగ్రిగేట్ రేట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ లైన్. 100% అదే జరిగింది. సో కంపల్సరీగా అంతా ఏదైతే ఉందో యాక్యురేట్ గా ఫిల్ చేసి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి డేటా అనేది. సో ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెర్ ఈస్ ఎ frame structure, overall frame structure. In this frame structure, flag, the first field contains flag information, second field contains address, and third field contains control information. And next this is the statistical time division multiplexing buffer frame. Next frame is sequence and flag. This is the structure. For easy understanding purpose, first and last okay na fields for flags గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫీల్డ్ అడ్రస్. ఫ్లాగ్ ఉందంటే అడ్రస్ కావాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియాలి. సో పంపించడానికి ఎవరు పంపించాలి, కంట్రోల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవాలి. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫ్లాగ్, అడ్రస్, కంట్రోల్. లాస్ట్ లో ఫ్లాగ్ పడేది, రైట్? నెక్స్ట్ డేటా ఏదైతే మనం పంపించాలనుకున్నాం, స్టాటిస్టికల్ టైం డిజిగ్నేషన్ బఫర్ ఫ్రేమ్. సో ఓకే, డేటాను పెడతాం. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఆ డేటాలో ఫ్రేమ్ చెక్ సీక్వెన్స్ చేసి పంపిస్తాం. ఎందుకంటే ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదో చెక్ చేసుకుంటాం. ఆ చెక్ చేయడానికి ఇది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? It is very clear, right? There is a simple structure. Coming to the next subframe. If in case sometimes the large volume of frame also contains subframes, that kind of subframe also contains separate format. Here that frame subframe must contains only two fields. One is address frame, the next one is data frame, right? Address field, data field. Is it? If in case sometimes number of multiple frames are transmitted, say address data, in between the address and data there is a length. What is the length of that frame? అనేది ఉంటుంది. Multiple frames. Here subframe with multiple sources per frame. ఎందుకంటే number of sources ఉండొచ్చు ఒక frame. ఆ sources యొక్క length ఏంటో చెప్పేస్తాం. Okay, this is the statistical time division multiplexing frame formats. Coming to the example. Okay, time is up all of you. The remaining about asynchronous information we will discuss in the next class. Okay, don't worry.
So see, all of you remember very carefully each and every word, okay, about computer network. Okay, so I'm explaining very easy, easiest format, right? So your work is only observed, clear and clean, right? Okay, thank you.